So I would just say welcome to all. Я хотел бы сказать добро пожаловать всем. And maybe we just start that they look around and see if there is someone they know or recognize. И, возможно, мы начнем с того, чтобы, может, оглядеться и посмотреть, есть ли кто-то, кого вы знаете или кого вы узнаете. And just to have a look. Чтобы просто посмотреть. And to be reminded that we are here and that we are breathing together. Просто чтобы напомнить себе о том, что мы здесь вместе и дышим мы тоже вместе. Yeah, and so we may even do what we have done before. Me, we. Поэтому, может, даже стоит сделать то, что мы делали раньше. Это мы, я и мы. And you can ask them to do it. Use their arms so it comes into the body. Me. То есть вы можете руками прикасаться к себе, таким образом говорить «я», а затем протягивать руки к другим людям и говорить «мы». Okay. So I had in mind to first do the start balancing, which I have done every time. Для начала я думала про то, чтобы немножко побалансироваться, как мы делаем каждый раз. And then maybe some more just regulating. Затем еще немножко регуляции, саморегуляции. And then, of course, I don't know if there is the same people as last time. И, конечно же, я не знаю, есть ли здесь те же люди, которые были в прошлые разы. Because I had in mind continuing the pendulation that we did last time with this man who volunteered. Я думала делать вот это маятникообразное движение с молодым человеком, который был волонтером. So they can get it more under the skin. Чтобы можно было этот опыт так ближе к телу присвоить. And I'm also, if people want, we can also have some time just for questions and answers or sharing. И также, если людям будет важно, мы можем просто взять это время для вопросов, ответов и шерингов. And we don't have to decide that now. И это не обязательно решать прямо сейчас. We can start with this regulation and then we can see. Мы можем начать с процедур саморегуляции и затем посмотреть, как будет. Maybe you can ask if there are someone who was not here last time. Спрашивает Джудит, а есть ли те, которые в первый раз, то есть которые не были в прошлые разы? Put up a hand or something. Можете руку как-то поднять или показать? Yes. Okay. So it seems like most people were here. Okay, fine. Похоже, большинство людей было все-таки здесь, хорошо. And you can tell them that even if they are new, it will be no difficulties because I will guide. Даже если вы вновь прибывшие, никаких трудностей не будет, потому что я буду проводить вас, руководить вами. Yeah. Okay. So now we just allow our awareness to be with our breathing, noticing we are breathing in and out. Давайте начнем с того, чтобы обратить свое осознавание на процесс дыхания, как мы вдыхаем и выдыхаем. That we really don't have to control the breathing, but life is breathing us. Нам не нужно контролировать свое дыхание. Давайте напомним, что у меня есть метафора, что жизнь дышит нами. That all living being breathe like with the same pulsation. И что все живые существа дышат с похожей пульсацией. Like they can look here, in, Вдох, out, выдох, in. вдох, выдох. And if they want, they can look here. И если вы хотите, вы можете смотреть сюда. Out, Вдох, выдох, in, вдох, out. выдох. Or they can do with their hands, in. Или вы можете делать руками. Вдох. In, out.
It can be very helpful to use the hands. И иногда очень помогает использовать руки. So is it, yeah. And this is a very, in a way, very simple, but can be a very good И эта процедура, она достаточно простая, но может быть очень хороша. to do many times each day. Чтобы ее повторять каждый день по много раз. Because when you live in those circumstances where which you do, Потому что если жить в таких обстоятельствах, в которых вам приходится жить, the body as a biological organism тело, поскольку является биологическим организмом, will naturally breathe less. Отпускает таким образом, естественным способом. Due to these overwhelming circumstances. В этих ошеломляющих, переполняющих обстоятельствах. So one can help oneself. Поэтому очень важно помогать себе. In, Вдох, out, выдох, in, вдох, out, выдох, in, out. выдох. And you can also tell them that they start breathing and then the hand comes. So it's not the hand dictating. И очень важно, чтобы вы, когда начинали вдыхать, за вами следовали руки. А выдыхать тогда, то есть тоже руки следовали за вами. Самое главное, чтобы не руки диктовали, когда вдохнуть и как. So it's the breathing telling the hand. Соответственно, чтобы дыхание говорило рукам, когда двигаться. Okay. So let's hear if someone wants to say something just about this short. Хорошо, не знаю. Хочу проверить, есть ли кому-то, кому важно что-то сказать такое коротенькое. Начала кружиться голова. I started to feel dizzy. Then she can, this is a sign that she has not been breathing very deep for good reasons. So just tell her not to breathe so deep. To breathe more shallow, you mean? To breathe a bit more shallow. Do this, the movement, but not so. But возможно, слишком глубоко было дыхание и гипервентиляция просто началась, поэтому можно делать только умельчить глубину дыхания. Руками можно двигать, но не сильно вдыхать и выдыхать. Or it may disappear as we continue. Или же это ощущение может пропасть в процессе продолжения. Okay. So someone else wants to say, we can have two, yeah? Someone else? Да, поэтому если важно кому-то еще сказать, пожалуйста. Okay. So then we continue from the breathing to just sensing your feet. Хорошо, тогда перейдем от дыхания просто к ощущениям ваших стоп. Are they warm or cold? Теплые они или холодные? Do they feel small or big? Ощущаются ли они маленькими или большими? Maybe you can feel the structure of your socks. Возможно, вы почувствуете тактильным образом структуру ткани ваших носков. And maybe you even move your toes a little, like if these were toes. Или же вы можете захотеть подвигать пальцами ноги таким образом. And you can first move both feet, the toes on both feet. Сначала пальцами обеих стоп. And then one foot. Затем одной стопы только. And then the other. И другой. And notice there might be a difference when you do just one foot. И просто заметьте, вдруг есть какая-то разница, когда вы двигаете только одной стопой. Sometimes you sense more. Иногда это усиливает ощущение. And then we allow our awareness to just move up the legs. Затем позвольте вашему осознаванию двинуться вверх
And put ногам. our hands on the stomach, on our navel. И положите ваши руки на живот, в район пупка. And again, sense a little of breathing. И просто немножко снова почувствуйте дыхание. And then put one hand on the back, just behind. So there is one on the stomach and one behind at the back. А теперь положите одну руку на вашу поясницу, на уровне своей первой руки, которая на животе осталась. And this gives a possibility to sense that you are three-dimensional, that you are not flat. И это дает возможность вам почувствовать, что вы трехмерный человек, а не плоский. For some people, not for everyone, but let's give some time. Для некоторых это может быть важно, не для всех. Давайте просто возьмем какой-то кусочек времени. Yeah, and just keep breathing Просто продолжайте дышать and notice the breathing. и замечать ваше дыхание. It doesn't have to be very deep. It's just this in. И, как я уже сказала, оно не должно быть слишком глубоким. Просто вдох, выдох. It's more the sense or the awareness that life is breathing us. Скорее для того, чтобы получить ощущение того, что жизнь дышит нами. Then you can have, I put them up here, but you can just have them in front. So you look at your hands. И я поставлю свои руки сюда, но вы можете просто держать их спереди теперь, посмотреть на них. And maybe just remember what your hands have done today, how they have helped you and supported you. И просто вспомните, каким образом ваши руки сегодня помогали и поддерживали вас. Maybe you have washed your face or your hair. Может быть, вы мыли ваше лицо или волосы, You have carried some things, а может, носили что-то, or maybe caressed someone on the hair. Or а может быть, гладили кого-то. what would we do without our hands? They are very valuable. Что бы мы делали без наших рук, они очень ценны. And now we see, which we have done the other times also, like what you call it, a warm summer rain, just. А сейчас попробуйте вот так постучать по вашей голове и лицу, так как вы делали раньше. Я называю это капельки теплого дождя. Very mild, warm summer rain on the face, all Напомните around. себе ощущение от теплого летнего дождя по всей Maybe on top of the head, и на верхушке головы, on the back, и сзади, on the neck. с переходом на шею. Little small drops. Чтобы это On было the похоже cheek, at the на маленькие throat, капельки по щекам, вокруг глотки. and maybe a little here on the shoulders or here up. И, может быть, немножечко на плечах, вот здесь. And just drop the hands. И просто уроните вниз руки. And then we can say to ourselves, I am a human being. И затем мы можем сказать себе самим, что я человек. I have a name, and they say their own name. У меня есть имя, меня зовут, и просто скажите внутри себя свое имя. And it's a good idea to either whisper it or say it loud. Конечно, более хорошей идеей является прошептать это или сказать вслух. I have a name, Джуді Берман Зелігсон. Да, меня зовут Джуді Берман Зелігсон. I am 70 years old, like they say their age. Затем скажите свой возраст, мне 70 лет. And here I am now together with the rest of this Gestalt group. И я здесь и сейчас нахожусь с всеми вами, гештальт-группой. On the 17th of May. 17 мая. And the time is 19:16, 16 past 7. И у них время там 19:17, у нас 20:17.
And you may even sense how you are sitting on the chair or sofa or wherever you are sitting. On И the вы можете floor. почувствовать, как вы сейчас сидите на стуле или на диване, где вы там не сидели. Yeah. So again, let people find out which part, maybe there was one part of this different guided that spoke to them, that was good. Просто хотела бы услышать, были ли какие-то части нашего процесса, которым я руководила, были ли приятны для вас или полезны? And maybe someone wants to share. Если бы кому-то захотелось поделиться, то, пожалуйста. Доброго дня. Я відчувала, що я не одна. Я відчувала, що біля мене є ви, що біля мене є інші, і мені було дуже комфортно. I felt not alone. I felt people around you, and it felt very comfortable. Yeah, so thank you, Tatiana. Yeah, thank you. Спасибо, Татьяна. Yeah. And someone else? Кто-то еще? Капельки дождя были очень приятны. I enjoyed the raindrops. Uh-huh. And ask, she's not so dizzy anymore? А как насчет головокружения? Прошло. Okay, it came to the end. And... Yeah. And so the raindrops were good, and she can do, yeah. То It's есть, easy. похоже, капельки хорошо зашли после этого, да? And it's better than real raindrops, because you don't get wet. И на самом деле это даже лучше, чем настоящий дождь, потому что от него не промокаешь. Okay. Хорошо. Yeah. Okay. So I will give a couple of small exercises that people can do. Я сейчас дам вам пару маленьких упражнений, которые вы сможете сделать. All to regulate. Они все предназначены для саморегуляции. And again, this has to be done many times every day. И это важно делать много раз в течение каждого дня. So even if it's just for 10 or 30 seconds, it is a rest for the whole organism to have this, even if it's so short. Если даже это длится всего лишь 30-40 секунд, все равно это позволяет организму больше отдыхать. Okay. So what you can tell them now is to look at where they are sitting, to look around and see if something that the eyes likes to look at or to rest. Пожалуйста, осмотритесь вокруг себя и заметьте то, на чем ваши глаза им будет нравиться задержать взгляд. And they look, so they find one thing. They can look a bit around and then stay with one. Немножко оглядитесь вокруг и останьтесь с одним объектом. Yeah. And then they'll start looking at the one they choose or the eyes choose. Соответственно, начните смотреть на этот объект, который вы или ваши глаза, можно сказать так, выбрали. And then find 5 or 6 characteristics of this object that you can. А затем найдите 5-6 характеристик этого объекта. And they may whisper it or say it loud or write it on a paper. И вы можете прошептать их, сказать вслух или записать на бумажечке. So I give some time so they don't have to hurry. У вас есть время, вам не нужно торопиться. And then let's see, they're still looking. No, they're still writing. Yeah, I'll wait a bit more. Окей, давайте немножко подождем, поскольку многие пишут все еще. Because we don't want to hurry. Потому что нам не хочется сильно торопиться. Не надо этого. And then they can return the awareness again to themselves, away from the object, or to themselves. А теперь снова верните ваше осознавание от объекта к самим себе. And notice how they are impacted. И заметьте, каким образом на вас повлиял этот контакт с этим объектом. If it may be any difference.
И, возможно, есть какая-то разница. And again, if someone would like to share. И опять, если вдруг кому-то важно будет поделиться. Or I can guide if someone wants to do it again, I can guide. И если вдруг кому-то нужно повторить условия, я могу это сделать. Можна я? Can I? Yeah, Tatiana, yeah, please go ahead. Добре. Татьяна, продолжай, да. Да. Я звернула увагу, в мене через вікно видно дерево. І I paid attention to the tree, which I can see through my window. Ага. воно зелене, яскраве, рухається, живе. It is bright, green, flexible and alive. І для мене, і я теж така. And I feel much alike. Much alive. Like that tree, much I alike. like, yeah, I like a tree, yeah. And when you feel as a tree, how is that? Когда ты чувствуешь себя так, как это дерево, как тебе это? Мені хочеться жити, мені хочеться йти вперед. Я не відчуваю років. I want to live, to move forward, and I don't feel my age. Yeah. No, so the tree has not so much age. Да, похоже, у дерева не так много возраста. So thank you. So this is a good example that it doesn't have to be complicated or take a long time, but it is important. Yeah. Sorry. Это некоторый пример того, что это не должно быть усложнено как-то и занимать слишком много времени. It is important that it's something that you like to look at. Это просто важно было бы, чтобы это было то, на что вам приятно смотреть. It could be anything. It could just be like this cup of coffee with these small flowers. И это может быть что угодно, или же чашка кофе с маленьким цветочком. And so you look and the idea that you find 5 or 6 characteristics. И идея, состоящая в том, чтобы найти 5-6 характеристик, is because it supports the brain, the rational part of the brain, the thinking brain, to work. Это для того, чтобы поддержать работу рациональной части нашего мозга. And it helps to regulate all these emotional and the fear and the overwhelm. И эта часть мозга, она помогает обрабатывать, регулировать эмоциональное возбуждение, те процессы, в том числе страх, который мы можем чувствовать. Or I must correct myself. Или я должна сейчас поправить себя. Because it can help. You cannot say it does help for everyone every time, but it can be a very simple way to help yourself. Это не обязательно, что 100% людей это подойдет, но это может на самом деле быть некоторым простым способом помощи. So let's hear if there is someone else. Maybe there is someone who wants to share what they did. Поэтому давайте посмотрим, есть ли кто-то еще, кому важно поделиться о том, что вы переживали, когда делали упражнения. Or maybe there is someone where it wasn't that easy that I can guide them, so we can do it again with guidance. Или же если кто-то есть, кому не удалось, потому что было сложно, и ему нужна какая-то помощь, чтобы я могла провести через инструкцию. Okay. Хорошо. So small, seemingly very, very small, but they can be very, very helpful that you, like you see. Can you see this small one that I have here? Это такое маленькое может быть очень полезным. Ну, например, смотрите, видите, что у меня здесь есть? It's a toy and it has antennas. Это игрушка, у нее есть антенны. It's like a small human being and it's really compact. So it's when it starts breathing, it's like.
Это такой человечек, который маленький, компактный, но когда начинает дышать, вот он так вот I use it in my teaching. And then when there is too much around, which is certainly where you are in your life now, it's psh. И я использую эту модельку в своем обучении. Yeah, То есть and I обычно, think, когда слишком много ошеломляющего происходит вокруг, мы делаем вот так. and what is important is that often we don't really are aware of this. И очень важно, что мы просто не всегда осознаем этот процесс схлопывания, Because it can be very fast and automatic. потому что он может быть очень быстрым и автоматизированным. But when we do some of these very small exercises with awareness, Но когда мы делаем эти маленькие упражнения с осознаванием, and there is more breathing, it doesn't have to be deep, only a bit more, then there is. и когда появляется чуть больше динамики дыхания, не обязательно, чтобы она была очень большой и глубокой, хотя бы немножко, то происходит вот это. A little more, and even at some time like this. And then, Больше, и иногда даже так. И so потом. this is why I say you have to do it many times. Вот почему я говорила, что вам важно делать это много раз. And I think you can recognize this. Потому что, я думаю, вы сейчас можете узнать вот по ощущениям вот это движение. And sometimes it's not that fast. Sometimes you do the exercise and it's just very little. But even this little is helpful. И иногда, конечно же, вот распрямиться быстро не получается, но даже совсем чуть-чуть распрямиться, это уже полезно. Yeah. So I just want to say that, how can I say? Я хотел бы сказать, как мне это сказать? I don't know which words to use, that I feel very close to you. Я не знаю, какие правильные слова использовать, но я очень чувствую себя близкой к вам. And that you come and show up like you do to this meeting. И то, что вы приходите и показываете здесь, в этой встрече. And the way you are here. So I would like just to say thank you to you and my appreciation. И то, как вы присутствуете здесь, я просто хотел вам выразить свою благодарность и признание. Yeah, under these circumstances. В этих условиях. Yeah. And I also want to say. Также хочу сказать. That I don't ask much about what's going on with you and your life, because I want to use the time to just support you how you can regulate. Я намеренно не спрашиваю в деталях, конечно, как вы все это все переживаете, потому что мне важно использовать это время для того, чтобы дать вам возможности, повышения навыков саморегуляции. So I read in the papers and television here in Denmark and Sweden. Я читаю газеты, смотрю телевидение здесь в Дании и в Швеции. So I have some sense. Поэтому у меня есть некоторое ощущение. I just know that the institute, if I got it right, is in Kiev. No? Originally it was in Dnipro, and another one is in Kiev. Okay, yeah. So it isn't important that I know the details, but it's important that we are together. Да, в общем, я немножко сказал, что она говорила, что в Киеве институт, я сказал, что в Днепре изначально, а второй в Киеве. Она говорит, тогда не важно, нюансы эти не очень важны на фоне того, что мы здесь имеем возможность собраться все вместе. Yeah, so let's make another one. This is a new one that we haven't done before. Давайте сделаем новое упражнение, которое мы еще раньше не делали. And then you have to stand up. И для этого вам нужно встать. And just, which you probably have done many times in your training, you just stand and sense the floor. Да, я думаю, что не будет проблемы, и вы это наверняка делали уже много на ваших тренингах. Просто какое-то время попробуйте стоять и ощущать пол. And just notice that the floor is receiving you. И просто замечайте, что пол принимает вас. And there's no demand whether you stand straight or whatever. И здесь нет каких-то требований, нужно ли стоять как-то там прямо или как-то еще.
And however you feel, you are received. Как бы вы ни чувствовали себя, вы все равно приняты. So there is no expectations to stand in a certain way. Соответственно, здесь нет никаких ожиданий, чтобы вы стояли каким-то особым определенным способом. And then you can just have your arms hanging. Maybe you do a little like this first. И попробуйте заметить, как висят ваши руки. Может, для этого вам надо немножечко так You поделать. can imagine there comes some air. Вы можете представить, что у вас выходит воздух из подмышек. And we can again do a breathing exercise where we now do when we breathing in, and rising. И мы можем снова сделать дыхательное упражнение, And falling. поднимать руки при вдохе и опускать при выдохе. So breathing in, rising, Вдох breathing out, falling. и вниз выдох. We do this a few times, and you can say it in your own language. Rising. Да, и мы можем сделать это несколько раз. Rising. Поднимаем, Falling. опускаем. And this can very easily be done with other people too, and with children. И это легко можно делать с другими людьми, и с детьми, And with people all ages. и с людьми всех возрастов. And in fact, it can be both calming. И это может быть как успокаивающим, And sometimes also energizing. так и иногда энергетизирующим упражнением. Yeah. And let's hear if someone wants to share something now, whether it was calming or energizing or something И else. если кому-то важно поделиться, было ли оно для вас успокаивающим или энергетизирующим, можете это сделать. Nothing? Okay. Ничего, хорошо. Okay, so it's not so important. If people want to share, it's nice, and if they don't, it's also okay. Окей, похоже, тогда это не важно. Я хочу напомнить, что если вам важно как-то поделиться, то вы можете это делать. Если нет, то и окей. Yeah, because Я хочу сказать. I'd like to share. yeah. And what's her name? Now she's Татьяна. Татьяна. oh Tatiana too. Yeah, Tatiana. Yeah. Да, Татьяна и Татьяна, да, хорошо. Если я делаю глубокие вдохи, то хочется действовать, энергия появляется. А если маленькие вдохи, то успокаиваюсь. If I make big inhales, then I feel energized. When I make small breathings, then I got calmed. Yeah. So that's a very nice and subtle awareness. Да, мне кажется, такая очень дифференцированная осознанность. Yeah. And so she can choose. И тогда можно выбирать, что важно. Yeah. And so now we take the next step, which is actually just to stand and shake. Следующий шаг — это просто встать и начать трястись, просто трястись. And you can imagine that you are shaking off something that has been on your body, that you shake off. И вы можете представить, что вы встряхиваете что-то, находящееся ранее на своем теле. Or that maybe there are different parts that you shake together, like a cocktail. You shake all these different parts inside of you together. Либо же вы можете представить, что внутри вас есть какие-то разные ингредиенты, и вы их перемешиваете как коктейль. Or something that you are shaking forward that has been hidden or far away, that it can come forward. Или же вы можете как будто бы вытряхивать из себя что-то скрытое раньше, которое благодаря вытряхиванию может всплыть на поверхность. So we stand a couple of minutes like this. Давайте попробуем постоять пару минут вот так. And then we will stand still. But first we do this shaking. И затем мы с вами остановимся, но сначала важно попробовать сделать эту вот тряску.
this is actually what dogs, particularly dogs and also cats, some animals they do when there's been too much. So they shake off the energy or the experience. Это то, что делают собаки и кошки. Когда для них слишком много чего-то, они просто встряхивают этот опыт. And as you see, I'm just standing here and shaking from below and up. И проверьте, что важно, чтобы стояли здесь и пробовали трястись и внизу, и вверху. And you can also listen to your body, and if you want to shake differently. И, конечно, попробуйте слушать импульсы тела, и если вам хочется трястись другим способом. And then slowly, less and less movement until you stand still. И попробуйте теперь постепенно уменьшать амплитуду движений, пока полностью не остановитесь. And I see that some people, actually there is a second part which I don't do now, but the second part is in a way to like dancing around in the room or moving around in the room. И я вижу, что некоторые люди начали делать ту вторую часть уже, которую я сейчас не говорила, но обычно я говорю, это перейти от тряски к движениям танцевальным и движению по комнате. Yeah. So if you do this alone, you can continue, or you can do this shaking for example, 3-5 minutes. И вы можете продолжать это делать, и если вы, например, like Tatjana, you can go on. Или просто потрястись еще 3-4 минуты. And или like же, если чувствуете импульсы, то можете превратить это в танцевальные движения. Or maybe actually, since we have time, we can take a couple of minutes if some people want to move around in the room. You don't have to be on the screen all the time. Окей, и если действительно, да, у нас есть время, то давайте попробуем вот пару минут, не обязательно со включенным экраном, но вы можете попробовать подвигаться, чувствуя импульсы вашего тела, придать им движение по комнате. And allowing themselves, like, let the body lead. It's not you have to do certain movements, but let the body lead you. Попробуйте позволить телу вести вас. Попробуйте не придумывать движения, а скорее слышать импульс и следовать ему. I'm just standing here. Я просто буду стоять тут. If you don't want to move, you can just stand and notice how the floor is receiving you, how you're standing on the floor. Если не хотите двигаться, просто попробуйте постоять и замечать, как пол поддерживает, принимает вас. And now we stand still. И теперь давайте попробуем встать спокойно. No movement. First standing, and then later on we will sit down. But now без движений. Попробуйте просто постоять спокойно, без движений, и затем позже мы присядем. So there is some time just to be aware of the influence of the movement. Давайте просто возьмем небольшой кусочек времени, чтобы поосознавать влияние этих движений. And as you stand, you may feel maybe more heavy or grounded. И когда вы стоите, вы можете чувствовать себя либо более тяжелым и заземленным. Or maybe not. It's very different. Или нет. Или нет. Это может быть разным опытом для разных людей. Or you may notice something else. Или же вы можете попробовать заметить что-либо еще. Yes. And so now we sit down again. Хорошо, давайте теперь снова сядем. And just notice the difference from standing to sitting. И заметим, как мы ощущаем разницу в переходе от стояния к сидению. And maybe also just paying some short attention to your breathing. А также, может, кратко можете бросить еще взгляд вашего осознавания на ваш процесс дыхания.
without changing anything. Just notice there is breathing going on. Без того, чтобы что-то менять, просто позволить дыханию A продолжаться. little of this, yeah, Если там вот немножко вот этого процесса. yeah. So someone is, I can't read it. Europe, I don't know, this guy. There's some guy you laugh when I show this, yeah? I can't read the name because it's... Да, имя я не могу прочитать, но кому-то, похоже, нравится, когда эту фигурку достаю. Игорь, наверное, тебя имеет в виду. What's his name? Игорь. Ig. Добрий вечір. Ігор. Good evening, my name's Igor. Igor, okay, then I almost read it. So I do it one more for you. Да, для тебя вот я еще раз это сделаю. Дякую. And you see the small antennas? Не видишь эти маленькие антенки? Antenna here. Ага, тепер бачу, да. Yeah, now This I is what- see it. Yeah, okay. So again, let's see. I keep asking, not that you need, that you have to share, but if someone wants, I want to give the opportunity. And then- Окей, я буду продолжать спрашивать вас там, про то, важно ли чем-то делиться. Это не значит, что вам обязательно надо это говорить. Скорее, я хочу обозначить это как некоторую открытую потенциальную возможность. Я хочу. I would Я like- хочу поділитись. Мені дуже сподобалася частина з тряскою, I loved the shaking part. бо до цього, ну, я так взагалі відчувала дуже багато втоми, Because just навіть before, такого виснаження. I felt a lot of tiredness and even exhaustion. І ця тряска, ну, по-перше, вона мене посміхнутися, ну, мені навіть посміхатися захотілося, і я відчула вібрування тіла, ну, якесь полегшення після And цього. after the shaking, I just had an impulse to smile and a sensation of relief in my body. Yeah, I can also see a little smile. Да, on я the- вижу yeah, такую улыбку, да. yeah. So it is in a way amazing. І мені допоміг дуже приклад з тваринами, бо я потім уявила, що, ну, я тварина, і мені захотілося навіть так головою тряхти, і що я цю всю втому якось з себе стряхую. And yeah, your example with the animals helped me because I imagined myself being an animal and being able to shake all this tiredness off. Yeah. So you can say you shake off, То есть, да, можно сказать, что тебе удалось стряхнуть. or you shake together like a cocktail. Иногда можно что-то стряхивать, а иногда можно что-то перетряхивать, соединяя как коктейль. Or you shake forward what has been hidden. Либо же вытряхивать что-то, что было скрыто. Yeah. So it is amazing how a small, in a way, small movement can make a huge difference. И иногда удивительно бывает, как маленькое простое движение может создать такую очень большую разницу. And like Julia, like she Да. shared, И как в примере Юли, правильно? Да. this difference from exhaustion to, То есть, да, вот этот переход от истощения к yeah. другому состоянию. Fine. So is there someone else? Хорошо. Просто хотела проверить, важно ли кому-то еще. Я теж можу сказати доброго вечора. Good evening. I'd like to tell as well. Yeah. Yes, please. Да, конечно. Особливо після вправи з ось цими такими рухами і з трясучкою такою, After this exercise with the shaking and movements, виникло відчуття зміни дихання. my breathing pattern had changed. Я почала активно позіхати і видихати повітря. I started to yawn actively and to breathe the air out. Виникло відчуття розслаблення. And brought me some relaxation. Yeah. Дякую. Thank you. Thank you. I want to add that when we yawn, Да, It's not- спасибо тебе. Я хотел сказать, что когда мы зеваем, it's often a sign not just of tired, but of a change in our energy level.
Это часто не столько признак усталости, сколько изменения уровня энергии в теле. Good. Thank you. Да, спасибо. Someone else? Я хочу ще поділитися. I'd like to Igor? share a bit. Yeah. Yes, please, Igor. Да, пожалуйста, Игорь. До цієї останньої вправи я відчував біль у височних долях. Before this last exercise, I experienced some headache in my temples. А після вправи і навіть під час я відчув, як ця біль почала розчиняти. And during the exercise and just after it, I started to feel the pain being dissolved. І все навкруги в моїй кімнаті почало бути більш яскравіше, більших кольорах. And I started to experience the surrounding area of my room in better colors. It started to be brighter. І в кінці я відчув полегшення від того, що ця біль пройшла. And in the end, I felt relieved because the pain went away. Yeah. Thank you. Да, спасибо. So I also want to add that he also tells that seeing better or hearing more. Да, я хотела добавить, что часто начать лучше видеть или четче слышать. And sensing the room. И трансформировать ощущения окружающей комнаты. Or maybe even if you have a cup of coffee or something, tasting a bit more. Либо же, если у вас есть чашка кофе или что-нибудь, что можно проверить, что вкус начинает ощущаться лучше. Are all signs of the body is relaxing a bit more. Это признаки большего расслабления тела. Yeah, so good signs. Это хорошие признаки. So this is originally from a meditation. Эта техника происходит из медитации. That was made for Western people who cannot sit still and meditate. Которая была создана для западных людей, которые не могут сидеть спокойно и медитировать. So it starts with, I can repeat it, a couple of minutes or 5 or 10 minutes shaking. То есть она, как я повторю, начинается с пары или 5 минут трясения. And then moving around, or if you would like to call it dancing, and you can use music if you want. Затем переход к движениям вокруг и даже танцы, и вы можете использовать музыку для этого. And then also for some minutes. И тоже сделать это какое-то количество минут. And then if you want, you can have the third part is sitting down. Третья часть, если захотите, это сесть. And there is actually a fourth part, which is lying down. И четвертая часть, конечно же, это лечь. But the two first one are the most important. Но первые две наиболее значимые. Because they also get into this more overwhelmed to address the overwhelmed part of us, like you have told the ones who have shared, that there is. Потому что именно они наиболее активно обращаются к нашей перенасыщенной или переполненной части, которая важна была в отзывах тех, кто говорил раньше. And actually we know from some animals this importance that when they have been in threat. И мы знаем важность этого, наблюдая за животными. Когда они были испуганы, пережили угрозу. And they come out of the threat, they start shaking. Когда они выходят из угрозы, они начинают трястись. Dogs and bears and others. Bears? Bears, yeah. You know, in the... Baron? Yeah. Not the Russian bear, but the other bears. Okay, usual one. Да, как собаки и медведи. The Russian bear shakes inside, but not outside.
Да, но это я не имел в виду русских медведей. Maybe not inside either, I don't know. Они не дрожат, конечно же. И если дрожат, то только внутрь незаметно. Да. But I can just share, because this is an important piece, that in my trauma training, Я хотел бы поделиться немножко, поскольку я считаю это важным. В моем тренинге по работе с травмой we saw a film from ice bears in the Antarctic. мы смотрим фильм про айсберг в Антарктике. Yeah, and how they were, for research, they were shot with an anesthetic, so they were sleeping. Ice Bears. The ice bears were part of a research. You mean polar bears? Yeah, polar bears, sorry, yeah. Because I thought you told me telling about iceberg, not... No, polar bears, sorry for wrong name, yeah. Okay, polar да, bears, yeah. Не айсберг, а исследование белых медведей. And they were part of this research, so that they were shooting from the helicopter down with the anesthesia. Их усыпляли с вертолетов. Yeah. So they were asleep, and the researchers could put some labels so they could follow them. И когда они спали, ученые могли поместить на них датчики, с помощью которых можно было следить за ними. And then we could see on the film how they, after some hours, woke up. Также мы потом могли видеть в фильме, как они через несколько часов просыпались. And then they started to do like this and shaking all over. It was lying down on the back, shaking. И они начинали трястись, а также ложились на спину и тряслись всем телом. And the researchers said, this is what happens all the time when they wake. Исследователи сказали, что это постоянно происходит, когда они не спят. And he had said he had noticed sometimes when they didn't shake. И иногда он заметил, что когда они не трясутся, they died after a couple of days. Через пару дней они умирают. So this is just to show how the whole system, it's important that shake the energy out. Поэтому это некоторый пример для того, чтобы придать значение необходимости тряски для менеджмента энергии. So even if you are not polar bears, поэтому даже если вы не являетесь полярными мишками, go on shaking. Тряситесь на здоровье. Okay. Хорошо. So let's hear if someone else wants to say something or ask. Да, давайте проверим, есть ли что-то кому-то важно сказать или спросить. Можно я? May I? Paulina? Yes, of course. Welcome, Paulina. Yes. Yeah. Конечно. Мне понравилась вторая часть упражнения. I like the second part of the exercise. Я специально отключила камеру, чтобы дать себе свободу. I've switched the camera off in purpose in order to give myself a bit of dimension of freedom. Yeah, that's very important. Да, это важно, конечно. Потому что с утра я ощущала, что у меня какая-то грусть в теле, и я не понимала, откуда она такая тяжелая внутри. From the morning I had some heavy sorrow inside of me, and I haven't realized why it's there. Mm-hmm. И когда я двигала за импульсом тела, мои движения напомнили мне движение в стиральной машине. And while I've moved following my impulses, it reminded me the movements of the inner part of the washing machine. Mm-hmm. Yeah. Я почувствовала этот парадокс потом, когда закончилось упражнение, что несмотря на то, что я как будто бы стою на двух ногах, меня все равно трясет. And after the exercise, I realized that even standing on 2 feet, I keep shivering and shaking. Mm-hmm. И почувствовала, что эта грусть больше от бессилия.
And I think that that kind of sadness was because of my helplessness. И мне Sure. стало намного легче, потому что теперь я как будто понимаю, про что эта тяжесть. And I feel easier now because now I realize what is this heaviness about. Yeah, it helps to sense, yeah, and to Да, конечно, очень understand. важно так чувствовать и понимать вместе. Yeah, Thank you very much. thank you for Спасибо sharing. большое. Mm. Someone else? Да, кто-то еще Я может? хочу поделиться. I'd like to share. Jana, yes. Когда начала трястись, я заметила, что мой рот прямо раздирает от улыбки. When I started to shake, I noticed that my mouth is fully smiling. Uh-huh. И потом мне захотелось не трястись, а как будто вот встряхивать в себя все, что ненужное, лишнее. And very soon I started to want not just to shake, but to shake off all the unneeded things. Mm-hmm. Через некоторое время захотелось, чтобы движения стали более плавными, как в танце, более спокойными. And after a couple of moments, I wanted to make the fluid movements more like in a dance. Yeah. Когда остановилась, я почувствовала тело, что оно стало более тяжелым. Думаю, это правильно или неправильно? Что со мной происходит? Оно стало именно очень тяжелым. And when I stopped, I felt that my body became heavy. I don't know if it is right or wrong, but it became really heavy. Mm-hmm. Heavy in a very heavy, hard way, or heavy in a solid way? Very different. Скорее оно стало таким каким-то, не знаю, трудно тяжелым, либо скорее стало более таким крепким. Это просто разные вещи. Ну, как-то трудно тяжелым. Потому что когда села, такое удовольствие, когда села, эту тяжесть распределила на... Maybe the hard way, because it felt pleasant to sit down and to put this heavy weight to the surface. Okay, so that's a good way. Yeah. Ну, тогда скорее это, мне кажется, более такой позитивный знак. Sounds like you, Tatiana, says that you don't have to carry it all yourself. Звучит так, что больше не нужно носить эту всю тяжесть прям с собой. Она может быть отдана. Mm-hmm. How does that sound? Не знаю, как тебе звучит это? Ну, может, да. А когда вы сказали, что еще можно лечь, то я представила, что это вообще будет кайф. Yeah, maybe it's like that. And because when you told that the fourth part is to lie down, I imagined that and it felt very pleasant. Yeah. So even if you didn't do it, just by imagining. Да, то есть даже не делая это в реальности, просто представляя это, да? And of course, she's free to do the whole part. Да, конечно, и ты вполне можешь сделать дальше потом все 4 части. Thank you for sharing. And Да, спасибо большое за... Спасибо, интересное упражнение. I will add, since you bring out this about sitting. Я немножко хочу добавить, если вы так уже подняли тему сидения. We can use, in a way, everything, like in Gestalt, for the awareness. Мы, как в гештальте, можем использовать все, что угодно для осознавания. We can also use a lot just for regulation, like sitting down. Также многие процессы мы можем использовать для саморегуляции, например, сидение. So it's as we sit on the chair or in a sofa. Потому что когда мы сидим на стуле или на диване, just to have some awareness. The sofa or the seat of the chair is holding me. Очень важно осознавать, что сиденье стула или дивана держит меня. Or holding my weight. Или держит мой вес. And this little sentence, I don't have to hold it all myself all the time. И маленькое добавить предложение, и мне не нужно держать его самостоятельно все время.
So this is a very small thing to do with yourself, or also if you work with other people, just to ask them if they sense the chair. If you are very overwhelmed, you don't sense the chair. You may be sitting, but you are not aware of sitting. И очень маленькая штучка, но которую можно делать с собой и с клиентами, это спрашивать их, осознаете ли вы стул, когда сидите, потому что можно сидеть автоматически и его не осознавать. So right now, you can, as you sit in a chair or in a sofa or whatever, just notice how it is right now to sit. Поэтому, когда вы сидите сейчас в стуле, в кресле или в диване, попробуйте просто заметить, каково вам сидеть, как это. Where do you notice the chair? Where do the chair and body meet? И где вы замечаете стул, в каких местах встречи стула с телом вы наиболее чувствительны. Or you may play a bit and say, where does the chair notice you? Или же вы можете немножко поиграться и сказать, в каких местах стул замечает вас. Yeah. So again, very small. Да. And again, someone maybe want to share. I want to give the opportunity. То есть просто тоже такой небольшой эксперимент. И опять же, если кому-то важно поделиться, я могу дать эту возможность. Yeah, Юлія? Я навіть відчула, як, ну, в мене якась постійна така, я тримаю себе, тримаю спину, намагаюся сидіти ровно, а коли... Usually I am aware that I try to hold myself quite often to keep the back straight, for example. Yeah. And when you explained this sitting awareness, вибачте, я чогось на англійській почала говорити. Коли пояснювала, як усвідомлювати сидіння, то я усвідомила, що в мене дуже зручне крісло, і я прям відчула, що я можу віддати вагу свого тіла цьому кріслу і відчула розслаблення. And when you just made this comment how to be aware of the chair, I just realized that my armchair is very comfy and it's safe to give the part of my weight to it. Yeah, that's very important. Да, это очень важно. And you may even lean a bit backwards. И иногда можно действительно так вот покачиваться, отклоняться на него и назад. Because I suppose there is so much during the day where you have to hold yourself. Я представляю, что днем происходит много всего, где нужно, правда, держать свой вес самостоятельно. Not only for you, but for all of you, to when it's possible, just lean a bit backwards and notice that there is this. Просто попробуйте, да, может, все, не только ты, отклониться назад и попробовать отдать немножко веса. Yeah, and I can see, I don't know her name, Kat. Я вижу, да, я не знаю имя. With the blue chair, she's leaning backwards with her head, yeah. С голубым стулом, кто наклоняется. Yeah, I don't know, we don't see the same, but it can be very, yeah, exactly, I meant you, yeah. It's my name is Svetlana. Svetlana, aha, okay. So when I noticed you were leaning back, it seems like, когда я заметила, когда ты how is it отклонялась when прям you вот lean так с головой, просто хочу сказать, как это переживается. Очень приятно. It's very pleasant. Yeah, and this seems in a way almost, how can I say, too easy. И это может показаться слишком простяцким. Because it's so simple. Потому что действительно и вправду просто. But that's actually the beauty of us as human beings. Но в этом состоит наша красота как человеческих существ. That very simple things can be very что powerful, очень простые вещи strong. могут иметь большую силу. So this small thing about just
leaning a little like this И эта простая штука по поводу отдаться, can be very helpful она when there is может быть очень, sorry. очень помогающей Can be very helpful when there is so much pressure around. в ситуациях, в которых во внешней среде очень много давлений. So like I said before, it's like a text message into the body and nervous Соответственно, system. как я и говорил раньше, это такое смс-ка, которая посылается в нервную систему от тела. Now you can relax a little. You don't have to be forward all the time and look. Что можно сейчас расслабиться немножко, вам не нужно постоянно быть наклоненную вперед и всматриваться. Okay. So now you have some different, you can see, and it may be different from day, you can have to just, so there is a possibility to choose different ways of regulating oneself. То есть теперь, да, у вас есть некоторые разные направленные техники, которые можете выбирать для саморегуляции. It's good not to just have one or two. Да, всегда важно иметь наборов больше, чем в одну или две. So what I would like now to return to is the pendulating that we did last time with this guy. I don't remember his name. Я хотел бы вернуться к этому маятникообразному движению, которое мы делали в прошлую неделю с парнем. Я, к сожалению, не помню его имя. And it is from this, talking about that there is this overwhelmed vortex. То, что мы говорим про вот этот вот воронку травмы, в которой есть ощущение такие ошеломленности, переполненности. It's important that when we do these small exercises of regulation, we get more down into a counter vortex or healing vortex. И такими переходами к различным ресурсным упражнениям мы переходим к так называемой воронке исцеления. And of course, it's not one time, we have to do this many times, but it's a way of calming the nervous system. И такое вот движение туда-обратно является некоторым способом успокоения нервной системы. And when there is so much pressure and danger around, of course, the nervous system of the whole our being is really alert and into this red one. So this is why it's so... И когда мы находимся под таким сильным напряжением, то мы на телесном уровне попадаем часто вот в эту верхнюю часть, воронку травмы. So we have to train with ourselves and with others to make this movement, and usually we need some support from the outside, and this is what I want to. Поэтому нам важно обучаться действительно самим и с помощью других людей делать вот это челночное движение, да, используя движение к воронке ресурсов, исцеления. И иногда в этом нам просто необходима помощь извне. Поэтому мы это делаем. So if someone, it doesn't have to be in English speaking, because I realize now we can do it anyhow. If someone just is willing to participate in this experiment or... Я хочу. Я готова. Julia, yeah, fine. Поэтому если кто-то хочет участвовать в этом эксперименте и готовы, Юля уже сказала, что она... Юля, yes, yeah. She's ready and she's willing. Yeah, I can see. So just ask, where is she now? What's in her attention? Где ты сейчас находишься и что привлекает твое внимание сейчас? Я зараз в кімнаті. Мабуть, привертаю увагу те, що в моїй кімнаті ще мій син дворічний, він спить. I'm in a room, and what attracts my attention is that I have my 2-year-old son here. He's sleeping now. І на вулиці ще світло, світло ще на вулиці, але я закрила жалюзі, тому таке в кімнаті така темрява невеличка, але я бачу світло, що на вулиці світло. And there is light outside, but I closed the blinder and it's pretty dark here, but I can see the hints of light. Mm-hmm.
And so right now it sounds like she is talking as if she's more in the green, In what? like in this, like there is the red and there is the Green, green. окей. Yeah. Правильно я понимаю, что ты как будто бы сейчас больше находишься в воронке исцеления, в зеленой зоне? Ну, після вправ я робила вправи, і зараз так, я себе більш розслаблено відчуваю. After the exercises I've made, yeah, I feel more relaxed now. Yeah. Okay. So what we do is, now we start, of course, where you are. So, И, конечно же, мы начинаем с того места, где ты находишься. so now you are in this more relaxed, which I would call the green, the healing or the counter. Поэтому, да, ты находишься сейчас в этой зеленой зоне, которую мы называем воронка исцеления или... So we stay there a little more, and you tell a bit more about this, more feeling more relaxed. И мы попробуем сейчас в ней немножко больше побыть, и расскажи, пожалуйста, про вот это ощущение большего расслабления. Ну, я почала замічати, що я з цим розслабленням теж разом з розслабленням я помічаю, наскільки я втомлена. I started to be aware with this sensation of relaxation, the amount of tiredness I have. Yeah, of course. Да, конечно. So now, І ще помічаю, дитина спить, і я помічаю, що в мене сльози починають підступати, бо мені не потрібно за ним дивитися, і це така хвилина, коли я можу там якось розслабитися і пожаліти. And I started to feel some tears coming out, and it's because when he is sleeping, I have a minute to take care of myself, to get relaxed, and to feel pity for myself. Yeah, and maybe not even, I would suggest maybe not just pity, but compassion. Ну да, то есть не столько может пожалеть, сколько посострадать, посочувствовать. How does that sound for her? Не знаю, как это звучит, есть ли разница? Так, є різниця. Yes, there is a difference. Yeah. По моїм відчуттям, мені важко якось, мені важко якось співчувати собі, бо я так тримаюся, я там кажу собі внутрішньо, що там я повинна бути сильною, я повинна там витримати цей період, коли немає допомоги. I feel it's difficult to feel compassion to myself because I keep telling myself you have to be strong in order to withstand all that, to get through all that without any external support. That's true. Да, это правда. Yeah. So now we are not so much in the green, we are more over to this more heavy, which I would call the red, where it's much. То есть, вот похоже, сейчас мы прикасаемся в этой зоне, которую я называю красной зоной, да, где иногда слишком. And we will stay there not so long, but just a little, in her own words. И вот давай останемся там недолго, а вот просто чуть-чуть. I have to be strong. С этими словами, что мне надо быть сильной. Yeah. And just ask her to notice how those words affect her. И просто заметь, каким образом эти слова, когда ты говоришь их себе, влияют на тебя. Мені спочатку я таку тяжість у грудях відчуваю, і мені хочеться плакати, але потім
я якось так збираюся і зупиняю сльози, і якось так напружуюсь в тілі. I feel some heaviness in my chest, and Yeah. I start to want to cry, but after that I tell myself no, and I get tensed. Yeah. So now, because we have this time limit, I will make the change. Now she disappeared. Ой, она исчезла. Where Я is she? тут. Yeah, okay. You disappeared on the screen. I Я still тут. see you. Це є. Да, ты просто из экрана у меня исчезла, прошу прощения. Okay. So because of the time, I will make this pendulation, and yeah, you say that. Да, просто у нас времени не так много. Вот сейчас уже я попробую сделать вот это челночное движение, And go back more to the green. чтобы вернуться больше к зеленой зоне. So ask her to think about something from before which made her light, the movement or leaning back in the chair or whatever. Попробуй вспомнить что-то из опыта упражнений, движения, либо откидывания, что позволяло чувствовать себя более комфортно. Or the chair that felt safe for her. Ask if that's Либо же still there. стул, который был таким поддерживающим и безопасным. Так, навіть зараз я знову звернула увагу на те, що дуже зручне крісло, і я можу так покачуватися в ньому. Yeah, I І just paid це attention якось повертає до розслаблення. to the coziness of the armchair, and I can lean back and forth, and it gets me back to relaxation. Да, я Okay, yeah, I can see вижу. she's moving. Yeah, it's a Я good. вижу, да, что ты It's a good движешься, похоже, chair. это и вправду хорошее кресло. So ask her to stay a little more in this moving and the relaxation. Попробуй остаться немножко дольше вот в этом движении поступательном и в расслаблении. So she has time to be, that it can be more into her body. Чтобы взять себе время, чтобы впустить этот опыт себе в тело, утелеснить его. And you can also tell the others, those who listen, that they can also follow doing this movement. To tell what? No, let's drop it. It becomes too complicated. I think they follow her anyhow because they are with her. Окей, Yeah, да, it's better. хотел предложить Да, издать добро. звук, чтобы можно было, экран не исчезал, и другие могли смотреть. So they can look at her as she is moving Да, back чтобы and другие forth. могли смотреть на тебя, когда ты движешься вперед и назад. And just notice how it is to see И her. просто заметьте, как вам наблюдать за ней. And you can ask her again what is she experiencing now as she's moving. И какой твой сейчас опыт, какие у тебя переживания, когда ты позволяешь себе двигаться так? Я відчуваю більше розслаблення. Трошки я відчула напруги від розуміння, що зараз на мене може дивитися дуже багато людей, саме на мене там спостерігати, але разом з цим більше розслаблення. I feel more relaxation, but when I realized that a lot of people are watching me, I got a bit tensed. But yeah, of course, yeah. Да, конечно. But after that, I got relaxed again. Yeah, this is the natural human response. Мне кажется, это естественный человеческий ответ. For most of us, yeah. Для большинства из нас. So now there is, again, I will do another pendulation from green to red, now to the green, and then I will do a bit back. Видите, там мы делаем движение из зеленой зоны в красную, снова в зеленую, и сейчас маленький шажок снова туда. So I will ask her, now when she is this green relaxation. Сейчас я спрошу, когда ты находишься сейчас в этой зеленой расслабленной зоне.
from here to look at the Yulia who also has to be strong. Отсюда посмотреть на ту Юлю, которой надо быть сильной. And how is it to look at her from here, sitting in the chair, moving? И как тебе смотреть на нее вот отсюда, двигаясь в стуле? Зараз в мене таке відчуття навіть такого здивування, що тій Юлі їй і так важко, а я ще сама якось змушую її бути сильною. I'm just surprised that another Yulia feels so difficult and heavy, and I from here even force her to have even more heaviness. Mm-hmm. І ну, зараз в мене виникає більше такого бажання до співчуття і все ж таки до співчуття до себе і використовувати навіть там невеликі хвилини можливості розслаблення. And I started to feel more compassionate, and just decided to use the minutes I have to get more relaxed. Yeah. So I think this might be a good place to stop for now. Окей, спасибо. Я думаю, что это может быть некоторым местом для остановки. And to ask if she wants to add something. И хочу спросить, важно ли тебе что-то еще добавить к обратной связи? Ну, в мене зараз навіть такий, як ну, невеличкий ступор, бо я знаю за собою цю рису змушувати себе бути такою сильною і витривалою. І ну, зараз у мене таке, навіщо я це з собою роблю? I feel quite a bewilderment now because I know my trait to force myself to be strong, and now I'm puzzled why I keep do that so much. I see. But I will come back, but before I will ask her to return. She said before that she felt a bit more compassion, if I got it Да, я right. к этому еще вернусь, но я хотел бы вернуться сейчас к этому месту, где удалось вот это вот сопереживание, сочувствие ощутить. Так, ну, воно з цим, ну, завдяки цьому відчуттю більшого, ну, завдяки цьому відчуттю співчуття до себе, в мене і виникає така, ну, така реакція, що ну, я не мушу там завжди бути сильною, і коли є можливість розслабитися, є така, ну, таке бажання там організовувати для себе більше таких можливостей. Thanks to this compassion, I just started to have like the right not to be strong all the time and have some minutes of relaxation when I need to. Exactly. Ask her to sink a bit in or to give it a bit space. Окей, просто попробуй впитать, ассимилировать этот опыт, присвоить его, чтобы сохранить. Yeah, now she starts moving. That's a good sign, I think. Да, и ты снова начинаешь двигаться, и это, мне кажется, хороший знак. Yeah. So what she is saying is in a way that when she allows a bit of compassion, in a way it gives openness for also to be strong, because this is also true, she has to. И я тоже поняла, что когда ты говоришь про возможное сострадание, это не меняет кардинально
одно на другое, также оставляет и возможности быть сильной, потому что это правда, что это необходимо. Yeah, and she's nodding. So did I get it right? As she sensed this short, but there is this moment of being able to relax and compassion, and this can support her to also be strong. И, конечно же, эти моменты самосострадания и расслабления, и возможности перестать быть сильной, они также являются поддержкой для вот того переживания мобилизации и силы. She's nodding, I cannot see. Yeah. Да, Yeah. Саме так. Yeah. So, if we had more time, we could go on a bit, but I think it has been very clearly come forward that it's not one or the other, but it's both. Да, если мы продолжали, больше было время, мы могли продолжать похожим образом, но даже здесь сейчас становится очевидно, что нам не нужна какая-то либо одна полярность, нам нужно обе они. And particularly what you said, that if I can take these moments of relax, then that I can have some compassion for the one who has to be strong. И, соответственно, да, именно тогда, если я могу на самом деле быть такой расслабленной и не сильной, тогда я могу как раз сочувствовать той полярности, которая должна быть сильной. And she's nodding, I cannot say. Да, це дуже вагоме таке усвідомлення, і як ідея, я це розуміла і раніше. А зараз дуже важливо, що я це на рівні тіла і досвіду відчула, що прийняття цієї іншої полярності, воно насправді допомагає. Yes, it's an important insight to me because like logically I was aware of that, but now I was able to get the body experience and it's easy to assimilate this fact that this compassion helps other part. Yeah, actually, it doesn't take away or make it weaker. It Конечно, helps. оно не просто забирает или ослабляет эту часть, а скорее поддерживает и помогает. Да. But as Julia says, this is not so far, but it takes this journey. You have to have it in your body. Да, конечно, и действительно то, что Юля сказала, что важно не только, чтобы это было на уровне идеи, да, это необходимо сделать таким утелеснивающим путешествием, чтобы закрепить это на телесном уровне. And the chair is helping her this. И стул, похоже, помогает в этом ей. So I would like to say thank you. Поэтому я хотела поблагодарить. Да, я теж дуже дякую за цей досвід. Yes, I also very grateful for this experience. Yeah, and ask her would it be okay for her if there is someone who would like to share how it was for them to look, or if they have any questions. Нормально ли, да, чтобы сейчас люди, кому важно поделиться, как это все выглядело, и задавали вопросы? Yes. Yes. And not questions to her, because I want her to be now in her own space. Да, но в смысле вопросы мне по поводу работы, а не вопросы Юли, да? Yeah. Важно клиенту остаться в его пространстве. Okay, so we open for the others. Thank you, Julia. Да, спасибо, Юля. Сейчас, если важно, какой-то кусочек для других. So if there is someone who wants to ask or comment. Поэтому, если есть кто-то, кто хочет задать вопрос или прокомментировать. Or just share how it was watching. Или просто поделиться, как ему было смотреть, наблюдать. Можна я? No, Тетяна, yeah. Так. Я хочу сказати, що коли я качалась разом з Юлією, мені навпаки дихання ніби зажимало, що мені було дуже важко дихати. And when I was leaning back and forth with Julia, it prevented me from
easily breathing. It got my breathing worse. Я ніби робила такі зусилля, щоб робити цю вправу. Я не розумію, чому так відбувалося. And I have to put some efforts to make this exercise, and I don't know why has it happened. І ще я відчула, що я не дихаю. So I realized that I'm not breathing. Uh-huh. Yeah. So was it something special, some words or some part that made you? Это была какая-то часть, которую ты наблюдала, какие-то слова, которые заставили не дышать, или же... Коли вона казала, що вона має бути сильною. When she told that she has to be strong. Yeah, I Okay, guess yeah, so. yeah, я могу Yeah, понять, because, да. yeah. Yeah. So, because this is also true, of course. So for you and for the others who's listening is now for you, Tatiana, what can you, if you just make a very short pendulation, what can you rest in that is a bit softer or relaxing, or the shaking, or what you did before? Can you return to that? Соответственно, понятно, что это правда, что нужно в вашей ситуации, правда, быть сильным. Вопрос только действительно, есть ли возможность найти способы немножечко, ну так это, выдыхать, отдыхать и трястись. And as she's nodding, what's going on? But I think you haven't finished your sentence. No, I asked if she could return to the shaking or to the И можешь ли relaxation. ты сейчас вернуться либо к дрожи, либо к расслаблению? Or this. Или к этому, да. So what I ask her is to do the pendulation, to move from the sentence to something which feels more safer, not so. Окей, и я хочу, да, чтобы ты сейчас челноком двинулась вот в зону там, где, собственно говоря, чуть более безопасно или чуть более расслабленно. Дуже хочеться трястись. I'd like to shake. Yeah, so please. Пожалуйста. Це незручно. Well, it's embarrassing. Yeah, so we are, I noticed the time, but I think that we are soon, I never got it. Is it 8:45 or is it actually past? You mean when we finish? Yeah? Usually would take like up to 2 hours. Because sometimes we have 1.5 and sometimes a bit more. So for Да, me, it's просто fine. она не очень про время, как когда заканчивать, потому что иногда 1,5, иногда там 1:45, поэтому. Because the idea is this pendulation, that you don't stay here with the red vortex, with the overwhelm, but to go pendulate to something which is not so demanding or frightening. Ключевая идея, да, это действительно двигаться, вот, и совершать движение из красной зоны, которая такая вот ставящая вызов, требующая, к зеленой. Yeah. So as you do this, how do you experience this? И когда ты так делаешь, как ты это переживаешь? Мені хочеться ще більше рухатися. I would like to move even more. Yeah. And either you can do it or you can remember how you И felt ты when you можешь were или shaking. начать это делать, либо вспомнить, как ты чувствовала себя, когда тряслась. Or we can shake Или же together. мы as можем you sit. потрястись вместе, когда ты сидишь там. Yeah, sitting, shaking. Да, Yeah. Maybe there is someone else. We don't see many people, but what about Igor? Do you want to come along shaking? да, with я Tatiana? спросила у других людей, хочет ли кто-нибудь тоже к нам присоединиться. Игорь, как-то там, вот. Я их немного вижу на экране людей, но все же. You can see I'm shaking, Igor is shaking. Видите, я Julia is a bit трясусь, shaking. Игорь трясется,
Юлия Yeah. трясется. And Oksana is also И someone. Оксана тоже So, начала двигаться, да. Мені стільки замершої злості, і я розумію, що як закінчиться передача, я буду багато сьогодні трястися. Злости? Злості, так. Да. Okay, I now realize how much of anger I was holding, so I would shake violently after our meeting. that seems to be a good idea. Да, What- хорошая идея. So the most important is the pendulation from this tense and overwhelmed of too much. Да, самое главное — это маятникообразное челночное движение от этого места, где я напряжен, там слишком много всего. From the red to more green, В более зеленую зону, or less к frightening, тому, a bit что more safe. менее напряжено, менее требовательно и более безопасно. Or safe in this moment, not for hours, but И in this Я имею в moment. виду, когда я говорю о безопасности, я имею в виду даже момент здесь сейчас. Не значит, что какая-то тотальная многочасовая безопасность. And you can do this several times. И это движение можно делать несколько раз. But it takes some training. И обычно, конечно, требуется некоторое время и усилия для того, чтобы обучиться Or этому. that there is someone beside you. Maybe you can support each other, because sometimes it's only that someone from the outside guides you to move. И, как я уже сказал, иногда трудно самостоятельно делать это движение. Иногда важно, чтобы кто-то направлял, да, извне. So would that be an okay place for you to stop here, knowing you can shake when we have finished? Поэтому нормально тебе, Татьяна, остановиться здесь, зная, что после того, как мы закончим, ты можешь потрястись. Thank you. Да, спасибо. Спасибо. So, someone else? Хорошо, если кому-то еще важно. Igor, you seem like you are on your way or not? Игорь, ты как ты там на своем пути? Я відчуваю зараз себе добре. Єдине, що я підмітив, коли Юля говорила про розслаблення, качаючись, був момент, коли вона почала швидше качатися. Yes, I feel good, but I've noticed the moment when Yulia was talking about her swaying back and forth, and I've noticed the moment when she intensified that. І при тому говорила, що відчуває себе розслабленим. А я в той момент почав відчувати себе більш напруженіше. And she told that she feels more relaxed by doing this, and while I was doing that, I felt more tensed. Mm-hmm. Yeah. І я не міг для себе зрозуміти, чому моє тіло реагує так, ніби я починаю тривожитися, при тому, що Юля говорить, що вона розслаблена. And I just wasn't able to realize why I began to feel more anxious in the moment when Yulia, by doing that same as Yulia doing, and Yulia saying that she feels more relaxed. Yeah. І потім далі Юля сказала, що відчуває, разом з тим відчуває напруження через увагу, яка, можливо, зараз на неї направлена. And then she told that she feels a bit tense because of the attention which is pointed to her. І тут я зрозумів, що моє тіло, про що моє тіло говорило тоді мені, коли я дивився на Юлю. And then I realized what my body wanted to tell me while I've been looking at Yulia. Це для мене було цікавим і пізнавальним спостереженням. And it was very insightful observation for me. Mm-hmm. And what was the observation? So I'm clear, I got it precise. Ага, и в чем это было наблюдение, в чем смысл его, чтобы я четко поняла?
Ну, я ніби своїм тілом раніше усвідомив, що є напруга, але не міг усвідомити це головою. А потім, після того, як Юля проговорила, я зрозумів. Я не знаю, як словами зараз більш детальніше пояснити. Скорее, я правильно услышал, что был инсайт, почему у тебя было напряжение. Да. И вот в это место можешь, если можешь просто сказать, она про него спрашивает. Я зараз відчуваю замішательство. Походу, я застряг. Oh, I feel quite confused now and puzzled. I think I got stuck. Okay, so it's not that important that I understand exactly. I got the two things. It seemed like when he was looking at her, and when there was a kind of understanding when she said about being tense when the others were looking. Я должен проверить. Мне, наверное, не важно детали понимать, но я понимаю, что это понимание было связано с тем, что Юля сказала, что она напрягается в тот момент, когда на нее смотрят. And then it's like, it seems, if I understood right, Igor had picked that up. И, похоже, ты это подобрал, в смысле, понял про это, подхватил. Так, підхватив того, що я відчуваю теж наростання тривоги і напряження, коли, ті самі моменти, коли підозрюю, що на мене направлена більше уваги, ніж раніше. Yes, because I realized that I also get tensed if I suspect that people could look at me with their attention. Yeah, so this is a very fine attunement that Igor has. Окей, мне кажется, что это такая важная подстройка была, которую ты говоришь. And it's also very valuable that he can find these different steps, these different parts. Очень важно, что у тебя удается найти вот эту цепочку и соединить пазлики воедино. So thank you for sharing. Поэтому спасибо за то, что делишься. Да, дякую вам. Yeah, thank you. Yeah. So I want to say something which is very important, and we still have some time, and it is, I did this work with Julia, and because she made a movement because she had this chair. It's not that you have to do this. Очень важно сказать кое-что, у нас, поскольку есть еще время, когда мы работали с Юлией, она делала это движение, so and then she's done this movement, and then I followed her. She had a chair and it was relaxing, so I chose to go with her chair. Окей, у нее был стул, который помогал ей расслабляться, и я последовала за ней. Yeah, and like with Tatiana, she wanted to shake. So I went with the shaking. И в случае с Татьяной, которая хотела трястись, я последовала за тряской. So the idea is to find for yourself or the client. Поэтому здесь идея есть обнаружить у себя или у клиента, помочь клиенту. Something that feels more safe. То, что в этот момент кажется более безопасным. Or a bit relaxing. Или более расслабляющим. Or at least less threatening. Или же, по крайней мере, менее пугающим. And each person had their own. И у каждого человека есть какие-то свои ресурсы. So this is important to say what is safer for you or what is relaxing. То есть важно признавать, что для разных клиентов могут быть актуальны разные процессы и следовать за ними, что более ведущее в зеленую зону, что более расслабляющее. And support the other one to be there for some time in this more safe. И важно поддерживать другого, оставаться в этом более безопасном пространстве какое-то время.
so they can have some awareness of, this is not so overwhelming. Чтобы у них появилось некоторое осознавание момента. Вот здесь это не так ошеломляюще, не так переполняюще. This is a bit better. It doesn't have to be good, because circumstances can be not so easy. A bit better. Что здесь лучше, да, надо осознать. Это не значит, что оно должно быть абсолютно хорошо, потому что мы все находимся в разных условиях, и идеала может и не быть, оптимального какого-то хорошего. And you give some time, like I did with Julia. I asked her, what are you experiencing, and say some more. И мы проводим некоторое время, поддерживая клиентов в этой полярности, да, и задавая вопросы просто, которые стимулируют осознавание того, как телесно, феноменологически там находиться. And then when the client, or when you see, like I did I listened to her, have a sense, now there is a sense of less tension, of more safety. И клиент важно, чтобы осознавал, каким образом телесно проявляются феномены, по которым можно сказать, вот сейчас действительно я вижу, как здесь меньше напряжения или чуть больше безопасности. If you want to make it simple, you can stop there in the more safe place. И если хотите упростить, то можно остановиться в этом безопасном месте. But if you have time, and what I did with Julia is that you can go a bit back, and then I went back. Но если у вас есть достаточно время, то вы можете сделать несколько раз, так как мы делали с Юлией, возвращаться обратно в красную зону. And then I asked her, from this more relaxed place that she talked about, sitting and moving, to look at this other place, to the Julia who has been. А также я просила, находясь в зеленой зоне, представлять, смотреть на Юлю, которая потенциально находится в красной зоне. Yeah. And that's where she started to sense, I can be a bit compassionate, and then it's a bit easier. И тогда она сказала, что здесь я могу начать переживать именно сочувствие, сопереживание, и это облегчает ситуацию. And through this movement, start to sense that it's not one or the other, but they can come both. И через вот это последовательное движение она поняла, что это не должен быть выбор либо так, либо так. Можно иметь это и то, и другое. Would this ask Julia if this suits with her, so she feels that I give it a talk about it in the right way? Я хотел бы спросить Юлю, подходит ли то, каким образом я это концептуализирую, правильно ли? Да, саме так я відчувала. Да. Yes, definitely it was the way I felt. Yeah, fine. Спасибо. So let's hear if there are some questions or some other responses. Хорошо, давайте проверим, есть ли какие-то еще вопросы или же ваши отклики. В мене є питання, бо я не була на попередніх заняттях. І я хочу уточнити, чи правильно я зрозуміла цю техніку на своєму досвіді для того, щоб мати можливість з клієнтами. I wasn't present during the last meeting, so I just want to clarify, am I right to understand this technique in order to better use it with my clients? Mm-hmm. Yeah. Да? Тобто ми, якщо до нас приходять люди, які в цій красній зоні знаходяться, і наша задача знайти якусь техніку або ресурсну для того, щоб допомогти людині перейти до зеленої зони. Am I right to understand that if the person comes to us in a red zone, we try to find some technique or resource in order to get the person to the more green zone? Yeah. And it can be very small. It's because of what you live in, it can just be ask them for 1 minute or 2, or when do you feel a bit more relaxed, or can you enjoy your coffee, or what? И да, это могут быть маленькие какие-то штучки, потому что, учитывая условия, контекст военный, это может быть что-то, минутка расслабления, вкус кофе или что-нибудь такое. So я так зрозуміла, що саме
Саме після того, як людина знаходиться в зеленій зоні, повертання в червону зону, а потім назад в зелену, це допомагає цій полярності якби поєднати. Правильно я розумію? So, and then having the experience of green zone, we go back to red one and then back again, and it helps to like integrate the polarities of two. Yeah, it's really integrating the polarities if we speak in Gestalt. Да, если говорить языком гештальта, это помогает интеграции полярности, конечно. But you will come with many now because of the circumstances. With many, you may not be able to the first times to make a pendulation, but just to ask them, is there a moment when you feel a bit less tense or less? Вначале, конечно же, это маятникообразное движение может быть невозможным. Важно для начала найти эти ресурсные моменты, в которых можно быть менее напряженным, чуть более безопасности. And then support them to stay there for some time, so they have some time to sense, yeah. И очень важно поддерживать их именно остаться в этой зеленой зоне какое-то время, чтобы можно было действительно ее присвоить. And you may even, when they are in this a bit, like I know, maybe you noticed, Julia, I said to you, yeah, you are moving, I can see you are moving, or I can see you're smiling. You can feedback or mirror, whatever you will call them. It helps the awareness. И также усилению осознавания клиента важно отзеркаливание, когда мы можем замечать, я вижу, ты начала двигаться, я вижу, у тебя появилась улыбка. Это помогает тоже процессу расширения осознавания. And with some people you can do the pendulation. И с некоторыми людьми можно делать это маятникообразное движение. But be careful. For some people you have to meet them for some time, and first, how can I say? First, I can say it in this way. First, you have to know that people can go to the safer place or to the resource or to what I call green. Но, конечно же, очень важно следить за состоянием человека. Не со всеми челнок возможно сначала. Очень важно для некоторых создать вот эту ресурсную зону зеленую, наполнить ее ресурсами. So I can say it simple. Don't start pendulating before you sense that they can go to a safe place or safe. Поэтому не надо вот этого челнока делать до того, как люди не могут ощутить и попасть в достаточно ресурсную вот эту зеленую зону. Because then it's better to stay with a safer place and find some different safer places. Поэтому важно будет как-то оставаться в нем как можно дольше и искать какие-то другие возможности, других безопасных мест создания. Does this make sense? Не знаю, имеет ли это смысл? Да, дуже дякую. І беру цю практику, мені дуже сподобалось і розширила моє розуміння, як працювати, бо на своєму досвіді відчуваю, що дуже багато мобілізації, і потрібно зараз знаходитись більше в зеленій зоні. І ця практика дає мені розуміння. Очень долго, я не запоминаю длинные фразы, сорі. Я повторю, дуже корисна практика. І, да. Okay, thank you. I take this practice for myself and I will use it because I realize that I tend to be in this red zone for quite a big time. Дальше вот не запомнил. Yeah, first start with yourself, because when you have it, for all of you, not just you, Julia, because when you have it in yourself that you have of course you are in the red zone. How could you not да, be? конечно же, ты находишься в красной зоне, вот, и как может быть по-другому, если надо делать все это самой. And if you now can practice first with yourself, just a small movement for a very short time to come to the green. И если можешь практиковаться действительно, каким образом с помощью каких-то простых маленьких вещей переходить из красной в зеленую зону. Like we did with these small exercises we have done.
today and before. Как то, что мы делали сегодня с помощью этих маленьких упражнений сегодня и в прошлой встрече. Then the next step is to make the pendulation. То есть тогда уже следующим шагом может быть добавить челнокообразное движение. So again, I would say, which I said the first time, less is more. Поэтому я повторюсь то, что я говорил в самом начале, что меньшее – это, как правило, дает нам большее. And slow is fast. А медленное помогает нам двигаться быстро. When we work with the nervous system. Когда мы работаем с нашей нервной системой. And we have to repeat this many times. И нам нужно повторять себе это много раз. But you saw with these small things that we did today, there were a lot happening in you. Very small, they're just like sitting in the chair and leaning Да, back. видите, те маленькие вещи, которые мы делали сегодня, помогали вам чувствовать многое, много с вами происходило, даже брать это простое сидение на стуле. So if you want, I offer to come back and continue with you. And if you want, we can do more of this. We keep doing these small exercises for regulation, and we can also do more of this, the pendulation. Окей, если вы хотите, я смогу тоже вернуться еще к вам, и мы тоже делать будем маленькие упражнения, а также челночные движения. Yeah, and they have to tell you or Katya or Katerina or what, I don't know. Ну да, для этого нужно договориться с Катей. Yeah. So I think our time is almost there. So just open if someone wants to say something more. Да, you can read the chat. There are a lot of things in the chat in English as well. Yeah, I can see. Yeah. So. Да, я обратил внимание, Джудит, на чат со спасибами. Oh, can say if I can save it. Yeah. So I'm in touch with Katerina or Katya. What's her name? Katya? Да, Yeah? и я нахожусь на связи с Катей. Katya. Yeah. So I send her some new dates, and then you can find out if I do more of small exercises or if I do pendulation or if they have questions and answers. I feel very open to what you need. И тогда она скажет новые даты, и тогда мы можем делать и ответы на вопросы, и маленькие еще упражнения, и наши эти челнокообразные движения. Все, что будет необходимо. Yeah. Дуже дякую вам. Okay, thank you very much for that. Yeah. Thank you. Да, спасибо вам. And see you. И увидимся. Thank you. So we finish as we do. Me. Да, и мы закончим так же, как мы начинали. Я, Me. мы. Thank you very much. And from the we back to me. И снова от ощущения мы, снова к ощущению я. And breathing together. Remember, we are Просто breathing мы together. дышим вместе, помните это. And thank you, George, for your translation. Okay, you're the most welcome. Thank you. Okay, Yeah, thank you. thank you. До свидания, спасибо. Все, хорошей недели.